Okay, everybody. So I just want to warn everybody very quickly. I'm the one that's on the Zoom controls. So if anything goes a little off, then it's my fault. But I'm trying to bring this authentic Asian experience to us all. May 8th is a very special day in our history. Um, it's the birthdays of two very prestigious women, Marie-Claire Rose Felicite Bonheur, which is the wife of Dessalines, and also Marie-Louise David, wife of Henri Christophe, also Queen of Haiti, and Felicite, Empress of Haiti. So this is going to be the 21st celebration that Fondasyon Felicitee has done to celebrate these women. Usually this celebration is a big celebration in Haiti at the foundation. But with everything that's going on in the world, with all the limitations that we've experienced and are experiencing, we have to adapt. So, but it's actually good because we can celebrate just like as we would be in Haiti celebrating. All right, so I am going to find my Bello. Where are you, Ma? Oh, there she is. Okay, I'm gonna have to spotlight this video. Current new applicant, continue, okay. Except for unmute. Greetings to all. Are we ready? We are ready. Okay. We're gonna go outside while we listen to, and those of us who know will sing one strophe of the national anthem. That will be the first thing that we do, and then we will move on to the next step. So I'm gonna go outside and we'll be in the yard. All right, I know everyone on this line knows all the words. So I'm expecting you guys to sing the Haitian national anthem.
Now, Yeah. well, Yes. okay. Oh, you look so beautiful. Much better. Okay. Oh my God. And that's why it's important that whatever we do, always start by identifying. Non, mais là, c'est là, on va faire là, là. Voilà, on a trouvé. Espace et armoire, à Tunisia, on a parlé de verveine pour calme, sécurité. On va continuer. Là, nous avons un nouveau principe. Là, nous avons les lampes. Dans ce véritable-là, nous avons fait un travail sérieux. L'homme véritable, ça veut, nous avons fait farine, nous avons fait pain. Tout ça, nous avons besoin de faire, qui mange avec farine. Ça, Barrière pour faire pour nous camper. Barrière pour faire pour nous camper. The grounds are beautiful. Nous te voulons, chère patrie, puissante et fort à tous les yeux. Nous te voulons, terre bénie, digne à jamais de nos aïeux. Libre et prospère, ils t'ont légué à leurs enfants, nous qui t'aimons. Avec un cœur dans la mêlée, pour ton salut, nous lutterons. C'est nous jeunesse étudiante, c'est nous les grands, nous les petits. Demain, la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux la nouvelle vente. Toujours en avant nous irons, la tête entière et on les
douce et de pied ferme, car nous voulons faire ressentir que par-dessous notre épiderme, où le sang pur prêt à jaillir, pour te laver, pour te défendre de tout injure à ton nom. À tous ceux-là qui veulent entendre ou à te salir, on dira non. C'est nous jeunesse étudiante, c'est nous les grands, nous les petits, demain la gloire d'Haïti. Mais que joyeux la nouvelle vente, toujours en avant nous irons, la tête entière et haut les ponts. Just let me introduce to you Akiko Okawa is Japanese and who lives in Brussels and is going to offer to the Queen 3 pieces from her art. Would you like Akiko to start her? Let's start. Okay. Okay. Program. Something, if something doesn't work, but Can you hear me? Yes, I'm sharing you now. So I will start. Thank you. I will just play from opera Bohème of Puccini, and I continue from Puccini from opera of Madame Butterfly.
você sabe? Thank you so much. I will play last piece. This is one of Arietta from of Bellini. Thank you so much. Thank you very much. And we noticed that you dress in the colors of the Empress. Thank you. Thank you so much. Bravo. Beautiful. Thank you. We balance things. We are here celebrating two great women of Haiti's artistry. The very first lady of Haiti after independence. With 312 years of slavery, Haitian people fought, became independent. And the very first lady was Marie-Louise Bonheur, wife of Jacques Dessalines. On October 8, 1804, they became Emperor Jacques and Empress Felicite of Haiti. Also, we are celebrating, because they're born on the same day, Queen Marie-Louise, who was born Marie-Louise David, and she became queen after on June 2nd, 1811, and she was crowned queen at the age of 33. So those two great ladies are the ones we're celebrating today. A celebration is fun. I haven't heard any music coming from France End. We've been partying all day here, but we haven't heard anything on your side. I see the faces that come up are kind of, I don't see them too happy. All right, I hear some music.
You're going to have to dance also. This is a party. But for now, we're going to take the time to listen to an Haitian artist, Susan Joseph, who's going to sing a few songs for us. Susan, if they're ready for Susan, let's listen to Susan. Her first song will be Encore Marie-Louise. It's a voodoo song. Conversation. Yeah. Bravo. Beautiful. L'autre musique là, c'est une musique qui parlait sous prière, qui parlait sous l'amour, qui parlait sous rage pour nous vivre. Encore moi il est, yeah. Encore moi il est, yeah. Alors ouais, qui m'a de pagaïsan, villa concilé, moi il est dans la ouais de pagaïsan, villa concilé. Encore moi il est, yeah. Encore moi il est, alors ouais, qui m'a de pagaïsan, villa concilé, moi il est dans la ouais de pagaïsan, villa concilé, moi il est aïda ouais de pagaïsan, villa concilé. Oui. Non mais qui m'a quitté, bah tu ala. Au bouffé, non mais qui m'a quitté, bah tu ala.
la mwete sonje au coupé. Ma console ma courage. Ma pele le la miso. La guitare, comme nous y. Na pele allemand la miso. So bajina siwe. Au coupé no me kimunda kite bajira. I wish I knew the name of the person who contributed this art piece. That's me, Melissa. Oh, you're on, Melissa? Yes, I'm back. Take Okay, credit great. for the entire art. It was Melissa, yes. Yes, Melissa. It was Okay, a hold on one second. collaboration Turn this music with down. a friend of mine, JD Wright, and also sending corrections back to Bayyinah to make sure that the historical colors and everything were correct. Yes, absolutely. It's a beautiful piece. Did you mention the name of the artist? JD Wright, WRIGHT. He Awesome. wasn't able to make it today, but he is on Facebook. Okay, fantastic, fantastic. Yeah, once Bayyinah shared it with me, I was like, oh wow, this is. I need to get in contact with this guy for the next book. Yeah, I will send you on Facebook. Okay, fantastic. Thank you. Mhm. All right, so it looks like Ma is back on. Ma, are you there? Yes, we are. Okay. We maybe this is a good time for us to go look at our reception area. Okay. Since we didn't get a chance to do it. See if regarde si j'ai est prêt ou on va prendre dehors la salle de l'espace de réception. On va vérifier d'abord. Okay. So okay. Are you gonna bring the laptop or are you gonna use a phone? They're gonna use a phone. I'm just gonna go. All right, just let me know which phone and then I could spotlight. Aha. How do I know which phone? J'ai qui phone, qui téléphone là? Fondasyon Felicitee. Okay, the Fondasyon Felicitee. Okay. All right. What I wanted to say about this painting. Oh. Not only that it's a beautiful painting, but it's very accurate in the way that it portrays the two women with their flags, because in both the empire and the kingdom, it was a black and red flag, vertical. Though that's the flag we had in the beginning, empire and in the kingdom. So now I'll go outside quickly and show you the space. All right. Speak up, please. And this is one of the gifts that we received today. An artist brought send us. This person is in Miami. Okay, this person is in Miami. The name? Comment? Ludi Mortimer, qui nous a sent us this. Nous a envoyé ceci. They commissioned somebody here in Haiti to make the painting and bring it to us. Wow. So that is a beautiful gift that we received today. And everything you see here, this is a restaurant called La Médaille. They decided, when we said we didn't have the means to do anything, they decided, La Médaille decided that they would offer us, or offer the Empress and the Queen a proper dinner for today. So they have, they sent everything, tablecloth, a cover for the seats, the food, everything that you see. Turquoise cake, the Queen, you know, her favorite color is turquoise. So this is her flag. This is the Queen's flag that we have here. And this is the Empress's flag that we have over here. So these
people who had all the etiquette, all the protocol that their rank demanded. And so we just wanted to share with our Zoom family how things are in the yard, what's going to happen. Too bad we can't email you anything. We would love to email you some cake. We would love to email you some food, but the technology is not advanced enough. So you're gonna have to just trust us. I'll let you know how good it tastes. Awesome. Well, I hope you had a good view. yes. And you see, they often talk about how we have no solidarity. But at Fondasyon Felicitee, we only exist thanks to Haitian and other brothers and sisters from Africa, from all over our planet, with their solidarity. People offer their art, they offer whatever they have. When we have to do something like this, it's a lot of people who put their hands together to make it happen, even in the situation that the world is in today. And that's not all. Something even more wonderful is going to happen this year, and that would be one of the few times that it happens this way. Some people have decided that they also wanted for those who are in the streets and have no way to celebrate anything to have some food. So some folks have sent money, so tomorrow we will be going about and making sure that some of our people get to celebrate their queen and empress too with a full belly. Amazing. Very good. That's the power of our people. Yes. Absolutely. Absolutely. So, okay, well. And one of the key garden is architects to this is Juana Lazar. We must say this. She worked hard to motivate people to do it. absolutely. And Juana Lazar had a great contribution as well. That's correct. She sent us a video, which you will get to see at some point. Yes. All right, fantastic. So, Eh bien, on va aller vers Mary. Let's see, we should be able to catch on with Mary in France. okay. She should be sharing with us now, Mary of Nation Kamit. Okay, Mary, if you're there, you could go ahead unmute. I see Mary. Hello, do you hear me? My name is Abiola from Nation Kamit, and the sister Mary speaks only French, so I'm not sure she was able to follow all the conversation so far, so I will be translating for her. Mary, est-ce que tu m'entends? Très bien. Ok, donc la doyenne disait que c'était à toi, donc elle commençait à t'introduire. Ah, d'accord. Alors, est-ce que c'est pour dire mon petit mot? Maman. Oui. J'ai préparé pour nos dames. Comment? Je demande si c'est pour dire mon petit mot que j'ai préparé pour nos dames. Oui, oui, c'est pour ton petit mot maintenant. D'accord, ok. Ben, je salue déjà toutes nos soeurs, tous nos frères, nos grands frères, nos grandes soeurs, nos petites soeurs, nos petites frères. Doucement pour la traduction. So, greetings to everybody, to our sister, to our brothers. C'est franchement une joie pour nous d'être présents ici, d'avoir été invité une fois encore par la doyenne. It's a great joy for us to be present here and to have been invited by our elder, Mama Bello. Alors, on a l'habitude de célébrer beaucoup de nos ancêtres hommes. So we are used to celebrate our great ancestors, our male great ancestors.
Parce qu'on ne connaît pas beaucoup ces grandes dames qui ont marqué l'histoire de notre peuple. Because we don't know enough of our grand female ancestors who put their mark on our people history. Alors, c'est normal parce que c'est pas nous qui écrivons notre histoire. Donc, It's normal because we are not the one who are writing our own history. ce sont les Occidentaux qui écrivent notre histoire. It's the Westerners who are writing our history. Et on sait que dans l'échelle sociale des Occidentaux, la femme noire est au plus bas de l'échelle. And we know that in their social hierarchy, the black man is at the bottom. C'est pour ça qu'il est important de célébrer celles au moins dont les noms nous sont parvenus. This is why it is so important to celebrate the ones whose names came to us. Pour parler de ces deux grandes dames, l'impératrice Félicité et la reine Marie-Louise, To speak about those two great women, Empress Felicite and Queen Marie-Louise, je pensais juste à dire que il faut déjà qu'on se mette en tête qu'en tant que femme noire, déjà à leur époque, I will start by saying that we need to put ourselves in their shoes as black women in their period. elles devaient déjà faire face à beaucoup d'adversité. So at that time, there was much adversity to face. Malgré tout, elles ont fait le choix d'accompagner des grands hommes comme le roi Henri-Christophe et l'empereur Dessalines. But they made this choice to work with great women like Emperor Dessalines and King. Can you repeat? Henri-Christophe. Henri-Christophe. Je dirais que c'était un choix audacieux, c'était un choix dur It's an audacious choice. parce que déjà qu'elles sont des femmes noires à cette époque-là, elles choisissent d'accompagner des hommes qui sont des ennemis numéro un de nos ennemis. Because as black women at that time, they chose to work with men who were public enemies at that time. Et elles les ont accompagnées pas seulement en tant qu'épouses, And they supported them, not only as spouses, mais elles les ont accompagnées en tant que sœurs but also as sisters et en tant que filles d'Haïti, filles and africaines. as daughters of Haiti, as African daughters. Et elles sont restées, même après leur départ vers l'autre île, Tu peux répéter? elles sont restées pour eux malgré leur départ, même après leur départ, après leur mort, si tu veux. And they stayed faithful even after their death. Un pilier, un refuge et un phare. A pillar, a haven, and I don't know how to translate far. I don't know if Mama Bello can help me. Light. A light. A lighthouse. A lighthouse. Et je pense que c'est cette position que nous devons voir en elle aujourd'hui. And I think that this stance that we have to see through them today. Et j'aimerais terminer juste en disant And I would like to finish by saying que malgré tout, elles sont restées des femmes simples. but despite all of that, they stayed simple women, daughters of the people. Et c'est pour ça que nous devons toujours continuer de les célébrer, And that's why we need to continue celebrating them. de célébrer à travers elles toutes ces mamans, toutes ces femmes qu'on ne connaît pas encore ou qu'on ne connaîtra jamais. And through them to celebrate all those women that we don't know. Et un jour, on puisse les célébrer au sein d'une nation camille, d'un peuple camille debout, digne et puissant. And we hope that one day we'll be able to celebrate them with a powerful Kemit African nation throughout the world. Aïe Bobo.
I will go. So just I want to add that Sister Mary is from Ivory Coast, and but a very strong Haitian woman. Merci beaucoup. À santé. Sana. All right, Professor Small, whenever you're ready, you could go ahead and unmute and give your happy birthday wishes to the Queen and Empress. This is an honored day for us as Africans anywhere in the world, because our great Queen and our great Empress was a part of that spiritual energy that changed the course of history for Africans across the world. And our celebration will take away the marginalization of them in our history and our minds. Because when we truly understand, when you just think of what was going on in Haiti, they were in the midst of a revolution against the most vicious and powerful armies in the world. And they stood up almost like nothing's happening. They went forward to take care of the sick. They went forward to marry the men who were on the front line. As my sister was saying, these men were the most wanted people in the world, not just in Haiti, in all of the world. The world was Napoleon's at that time. And this was his prize, and it was being taken away by African men and women. And these two women, among the many, but these two who was raised to the top as our Empress and as our Queen, should be the model for how we go forward when we're looking for the ideal role model, the ideal African female character. They are the ones. They changed the world. They changed the course of history, not just for the African, but for the Latino community and even for the European community. We broke the spirit of France. We broke the spirit of Napoleon, and that freed Europe as well as us. And when you think we know us men, as much as we profile our toughness, we know our strength are our women. You know, I've been with one woman for 49 years. Sometimes I think she's the craziest woman in the world, but I would not be Professor Small if it was not for her. I've walked with my sister Bayyinah maybe 35, almost 40 years. She transformed my character. You know? So the Professor Small you see isn't something I'm bringing. It's something that the women that are the leading spirits in our world, Sister Dr. Rosalind Jeffries, Sister Frances Cress Welsing, Sister Shashi McIntyre, they formed me. Sister Ella Collins, Malcolm's sister, who's my mentor, they formed the me that you see trying to inform you. And so when we look back at our Empress and we look back at our Queen, we look back at the best of the African feminine spirit ever to look back and measure ourselves by and to try and live up to the standards they set for us. Because the only way we're going to change the world is if we emulate and imitate the best of us that came before us. And the Empress and the Queen represents the best of us that came before us. So happy birthday to you in Haiti. Happy birthday to you in the world. Happy birthday to you in the universe, because we know you're not gone. You had to give up those bodies, but now it gives you the ability to inhabit multiple bodies as a spirit. Absolutely. So we thank you. We thank you. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Thank you, Professor Small.
And thank you for saying happy birthday. So many of us are talking and not even saying happy birthday to our ladies. Thank you very much, Professor Small. Awesome. Thank you so much, Professor Small. I appreciate your contribution. You're one of our most precious scholars and professors, and the information that you give to us is amazing. So thank you. Okay, so we have Jackie Esso. Jackie. We have been trying to call her the past 15 minutes and not catching her. Maybe she's there? She's here, yes. Oh, good. She's online. All right, Jackie. Hello. Okay. We can hear you. Hello, how are you? Fine, how are you? Hello? Yes. Hello. Yes, I'm fine, thank you. Professor Dieudonné Nyamankou, my husband before, and he will be speaking in French. Maybe somebody of you can translate. Is it possible? Yes, yes. Dieudonné Nyamankou, professeur. Excellent. Hi, how are you? Bonsoir à tout le Nice monde. to see you. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, c'est un grand plaisir d'avoir écouté tout le monde à cette occasion. Merci à Bayyinah et à toute l'équipe qui a organisé ce rendez-vous. Cet hommage-là à ces deux grandes femmes de l'histoire qui ont contribué chacune à sa manière, et on le sait, à la libération de ce pays qui nous tient tous à cœur. Professeur Nyamankou. Oui, je vous entends. Ok, je vais assurer la traduction. Est-ce que vous pouvez reprendre et parler un peu plus doucement? Merci. Je Merci. reprends. Oui. Vous pouvez y aller. No, he can speak French. This is an international celebration. It's okay. We don't need any translation right now. Ok. Alors, je disais que je peux y aller. Je disais que je remercie Bayyinah Bello et toute l'équipe qui a organisé ce rendez-vous et cet hommage international à ces deux grandes femmes. Le modérateur a dit que vous pouvez continuer en français, donc allez-y. Oui, voilà. Oui, donc merci pour cet hommage à ces deux grandes femmes. Je n'avais pas, quand j'ai relu le texte que vous avez envoyé, je voulais signaler que j'avais entendu parler de ces femmes, bon, la reine Felicitee en particulier, l'épouse de Dessalines, mais ce que je ne savais pas, c'était qu'elle avait été plus que centenaire. Donc, c'est important de savoir ça parce que ça montre que la transmission de la mémoire s'est faite à travers cette femme, finalement, sur plusieurs générations, parce qu'elle a vécu pratiquement 4 générations, même plus si on prend une génération, si on prend 25 ans comme génération, 4 fois 25, ça fait 100 ans, 110 ans, donc pratiquement, voilà, 4 générations et demie. Et donc, c'est surprenant de se rendre compte que malgré donc un témoin de l'histoire, comme la reine Felicitee, qui est morte en 1858, certains chercheurs, certains historiens ont ignoré justement tout ce patrimoine que cette femme a pu transmettre justement dans son pays, à Haïti. Et donc, je ne peux que féliciter ceux qui ont créé cette fondation, la Fondasyon Felicitee, pour lui rendre hommage et pour pérenniser sa mémoire. Et Jackie a prévu vous proposer justement quelques mots qu'elle a mis en musique pour rendre hommage justement dans le cadre de son projet Mémoire en musique, rendre hommage à ces deux grandes femmes de l'histoire.
non seulement d'Haïti, non seulement donc de la diaspora africaine, mais bien sûr de l'Afrique. Et puis, si on se réfère à l'histoire des femmes au XVIIIe siècle et puis au XIXe siècle, dans le monde en général, ce que ces deux femmes représentent ne peut pas se limiter aux frontières d'Haïti, de la diaspora de l'Afrique, mais bien sûr à l'histoire de l'Europe elle-même, l'histoire de l'Asie et l'histoire du continent américain en entier. Merci de votre écoute. Hello, hello. Hello. Alors, je vais chanter cette chanson. Écoutons. Alors, 1, 2, 3, 4. Yeah, yeah. Di ben di la, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Di ben di la, yeah, yeah. Yeah, yeah. Nyomito Bayyinah, Musimena Maloma wetu etume komwansi menesu mesu osimenesu deobolo nembia mwasu osenge meti mobulu. It appears we lost their connection. C'est bien dommage, mais on a eu le temps, we had the time to hear a non-colonial language in the birthday. Are we on? We're on loud and clear. Very good. So the important thing is that we had, you know, it's not just the colonial languages, the French, the English, the Spanish, what we're talking, but it was important for us to have from Benin, the couple who just spoke, they are in Benin. And we know that they set things up so it's difficult for us to have any kind of communication among ourselves. So I'm very happy we were able to have them even for a few minutes and to hear one of our own languages spoken in this international royal birthday celebration for our queen and king, our queen and empress. Maybe it's probably the right time for us to add the queen. In the case of the queen, King Henry sent his boats to King, well, his name escapes me right now, sent his boat to the king in Dahomey to have some of the military women in Dahomey come to Haiti and ensure the security of Queen Marie-Louise. So it's an important connection that we make today from Benin, which is Dahomey. We have now the song coming back and singing about Queen Marie-Louise. So I am very happy we were able to do this. We were very ambitious and we tried our best. And we are happy that we've made this step. That's one more step
in our fight. Thank you very much. Jakey, thank you very much. Yamku, thank you Benin, thank you Africa. Bonsoir, docteur Fils-Aimé, comment vous allez? Ça va bien, et pour toi, oui? Ça va très bien, merci. Alors, aujourd'hui, c'est une grande journée, hein? C'est une journée de célébration. C'est l'anniversaire de notre impératrice. Une célébration pour les Haïtiens, mais je pourrais même dire pour tous les peuples noirs, en fait. Absolument, absolument. Super, je vois que vous vous êtes mis bon pour l'occasion. On fait ce qu'on peut. Je voulais savoir, que représente pour vous l'impératrice? Bon, alors, c'est d'abord une femme admirable parce que l'impératrice incarne un certain nombre de valeurs que je voudrais moi-même reproduire. D'abord, sa simplicité. D'accord. Tout le monde va parler de Madame Claire-Heureuse Félicité Bonheur Dessalines dans des termes de verticalité. C'était une dame qui en imposait par sa taille, qui en imposait par sa stature, mais en même temps aussi, les nationaux comme les étrangers disaient d'elle que c'était une dame très simple. Et ce n'est pas une vertu que l'on retrouve souvent, que d'être parvenue là où elle était quand même la première dame d'Haïti, et être restée toujours simple. Donc c'est une femme que le pouvoir n'a pas grisée, c'est une femme que les titres n'impressionnaient pas, et j'aime ça. C'est aussi une femme qui est convaincue de sa vocation. Elle concevait sa vocation en termes de service. Il y a des gens qui conçoivent le pouvoir en termes de domination. Il y a des gens qui conçoivent le pouvoir en termes d'exploitation ou en termes d'impression, alors qu'elle concevait le pouvoir en termes de service. Si elle était la première dame d'Haïti, le premier État noir, indépendant, n'est-ce pas, en Amérique, le premier État noir, indépendant depuis que les Européens ont commencé à kidnapper nos ancêtres, etc., eh bien, elle n'a pas conçu son rôle autrement que pour servir. C'est ainsi qu'elle servait les soldats, elle servait les humbles, elle servait ceux qui étaient élevés en dignité, mais elle le faisait avec la même constance. Et ce qui m'impressionne chez l'impératrice, c'est que même après la mort, l'assassinat de son mari, c'est-à-dire lorsqu'elle n'était plus au pouvoir, elle continuait à servir. C'est-à-dire, voilà une femme qui est la même, qu'elle ait été première dame ou qu'elle ne le soit plus, est restée la même. Elle concevait ses relations avec les autres en termes de service. Et ne serait-ce que pour ça, j'admire. Et puisque j'ai aussi un faible pour l'élégance, eh bien, tout ce qu'on lit sur cette femme, toutes les notices biographiques, tout ce qu'on raconte sur elle, va toujours laisser une place pour parler de son élégance. Non seulement une élégance au niveau physique, mais également une élégance au niveau de ses manières. Et je pense qu'en ceci, elle a beaucoup à nous enseigner. Son sens du service, sa simplicité, mais également son amour d'Haïti. C'est une femme qui aimait Haïti. Je ne veux pas répéter l'expression de Louis-Joseph Janvier qui lui aimait Haïti d'un furieux amour. Elle aimait Haïti d'un amour de service. Aimer son pays, c'est le servir. Et servir son peuple. Voilà. Bonne fête, Madame l'impératrice. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Bonne célébration. Merci. À tout à l'heure. Merci, merci. On va vers Annie Alerte. Yes, Annie Alette. She is. Je suis là. Yes, awesome. Good afternoon, everyone. I don't know if everybody can hear me.
Yes, we can hear you. Good afternoon, everyone. My name is Enialet. I am from Haiti. 3 years ago, I decided to come here to live in New York City. And I'm so sorry because I'm like that. And then I know that today is a big day for us as Asian women, because this is the day of the Queen and the Empress. So, but I had to come to work, unfortunately, because, you know, I did not know that we were going to do it at 1 p.m. And I told myself, I cannot go back. I have to continue, because I said yes. Since I was in Haiti, I always used to be part of this big celebration. So not like today, because what's going on with the world, I don't think is the day for me to say no, I'm not gonna be able to do it. Even if there's no makeup on, I'm not like well prepared. Like when I say well prepared, physically well prepared for it, but mentally I have to do it, because I feel like it's an honor for me. And I hope that the Empress and the Queen, they have the best, the greatest birthday ever today. So I'm going to sing a song called Sinte Kone, because I feel like none of us knows that the world was gonna be that like disconnected, so sad. Like we have a bunch of people, like they dying from a virus. We cannot do anything for it. And I feel like if we knew it, we will be more careful about our people. I'm going to start. I don't know if everybody can hear me clearly, but I'm going to start. Yeah, clear, loud and clear. Okay. Dans la vie, gen yon ban chimè ki prale nan tout direksyon. Gen se l'ekol yo mène, gen ki mène nan prison. Mais gen chimè en vérité. La paix monte, la paix descend, mais le pape mène en ken côté. Sous chimè pedi temps, nous tout a pe marcher. Mais nous pas contre côté, nous brale sous chimè pedi temps. Nous marcher côte à côte. Mais nous pas vle parler yon ak l'autre. Nous tan kou ti moun kape boudé. Tan kou ti moun ki mare fâché. Le kon sa ou longe, ni men droite ni men gauche. Men gen moun ki mette men en poche. Sin te konen, sin te konen, sin te konen, ou ki na pe marche. Sin te konen, kote nou prale, pou jodi a, pou d'avanse rive. Sin te konen, sin te konen, sin te konen, pou ki na pe marche. Sin te konen, kote nou prale, pou jodi a, pou d'avanse rive. Lo kon sa nou longe, ni men droite ni men gauche, men gen moun ki mette men en poche. Sin te konen, sin te konen, sin te konen, ou ki na pe marche. Sin te konen, kote nou prale, pou jodi a, fon t'avanse rive. Pour jodi a, fon t'avanse rive.
pour jotia. Fon t'avancer, river. I did not want to be long. If you guys want me to do another song, I will be gladly do it, but I don't know. If you guys want me to do another one, just tell me to do it. I'm here. I am at work, but I can do another one. It's only you to tell me. Je suis au travail, là où je suis, mais il n'y a pas de problème. Si vous voulez une deuxième chanson, faites-moi ça. Bravo, bravo, Annie. Nous te disons un grand merci. Okay, also I received, just very quickly, I received a message from, an email message from Edwidge Danticat. That I'll read it. Let's see. Hi, Franz. I am reporting a story today on the deportations next week and need to speak to some folks at a detention. Well, let me first say that Edwidge was going to plan on joining us this afternoon for the celebration. But she's been detained. I will not be able to reach them before they get deported on Monday. I briefly tried to get in, but the link led me to a code that did not work. So she probably came after we were interrupted. I made a short video to share with Bayyinah and sent it via my Gmail address as it was too big for AOL. I was in a rush and forgot to introduce myself by name on the video, but I'm pretty sure a lot of us know who she is. Maybe you can add a name tag for me if you get it in time. I hope you are taping the party so others can see it later. I would love to watch at a later date. Thank you so for inviting me, and please give my love to Bayyinah and a birthday greeting to the Queen and the Empress. Have a great celebration. Allô mes amis, m'davle di ren nou yo, grand dame sa yo, on bonne fête jodi ya. Malgré n'a célébré yo nan moment difficile, yo toujours fait nous fiers. Youn avec élégance li, avec force, youn avec générosité qui ont l'autre forme de force. C'est ça mesdames sa yo qui nan ven nous. C'est yo même qui toujours ap guide nous. Et puis m'davle di merci à l'autre reine nan, Bayyinah, qui a toujours éclairci bagay sa yo pour nous. Nous bien contents que ou toujours ap mette la vie dans histoire sa yo pour nous. Et puis ou ap fait nous changer, nous pas quitter nous oublier grand dame sa yo qui fait partie histoire ça que nous toutes partager. Merci en pile Bayyinah, et puis bonne fête mesdames, côté nous ya navo tout. Bye bye. Thank you very, very much, Edwidge. That's very kind, and we are very happy to receive the gift. We are happy and honored to receive the gift. Yes, indeed. Mm-hmm. Whoever would like to wish the Queen and the Empress a happy birthday, now is the time to do so. Hello. Yes. My mic's on? Okay. Yes. Wonderful. I had to really finish up and hurry up and finish my final exams because I made sure I wanted to be here. Wonderful. The teacher was literally on Skype and I was setting up this meeting. But yes, I want to say happy birthday to our great queens, our great ancestors. We should continue to honor them. This is a great thing to be a part of. I have been following the work of you along with Professor James Smalls for a bit of a short time now. And I just thank you so much. A lot of the things you said stuck with me, like when you said no more of that quote business, that really hit me hard because I love quotes. But yes, absolutely. And I'm just glad to be here. I'm glad to see all these wonderful, beautiful faces here, all the talented people. And again, happy birthday to our queens. Ashe. All right, here we have a
submission from Thembi Douglas, who is an artist, and she submitted this work for the Empress and the Queen, and I'll read what she says here. In honor of the birthday celebration of Empress Marie-Claire Rose Felicite Bonheur Dessalines and Queen Marie-Louise David, I am happy to have this copy of my good painting represent the steadfastness and grace that these women had in keeping the people of Haiti together. Recognizing that Haiti, like Africa, the mother good had been shattered by Europeans. They worked to bring the Haitian family, the shattered good pieces, together and to restore and recreate the shattered African good. Long live Haiti. Through the efforts of Mother Bayyinah Bello, we are continuing the work of restoring the shattered African good. The good represents the instrument used to establish and maintain the wealth of Haiti. So thank you so much, Thembi. It's a beautiful piece. Hello everyone, my name is Mara and I am speaking from Liverpool, England. For my contribution, I will be attending sites of historical importance to our ancestors and to Black people across Liverpool and pouring libations and saying relevant prayers. So I'll be doing that overnight. Leaving in a few hours as it's 9 o'clock here now, just starting to get dark. So I'll be going when it's dark, and should hopefully be back in time and all wrapped up to join the celebrations online tomorrow. I'm really looking forward to it. Thank you so much, and I'm just so impressed by everyone's amazing work that they've been doing to put into this, in particular, obviously, France de Renoncourt and Marc Bello. En tant que vous avez grandi, qui cherchez un métier, non seulement qui paye la vie, mais qui sauve la vie. Parce que nous connaissons l'histoire, notre la guerre, et qui voit les jouer, notre été blessé, notre guerre de monde, etc. Nous connaissons qui accompagnement des bails, nous grands temps pour Jean-Jacques Dessalines, notre tout temps que le fait pour que les gens quitter ça, quitter pour nous, c'est un pays indépendant. Bonjour Gino X, comment ça va frère? Ça va très bien, merci. Super. Alors aujourd'hui, tu es là au nom de Académie X pour célébrer cette grande journée avec nous. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on célèbre exactement? Alors, on célèbre les deux grandes dames de la nation haïtienne, l'Empire de la Liberté. On parle bien sûr de l'impératrice Marie-Claire Felicitee et de Marie-Louise David, les deux qui sont nés dans la même date. Alors, cette journée-là est une journée pour eux de se commémorer de tout ce qu'ils ont fait. Super. Je sais que ça fait plusieurs années que tu travailles avec la Fondasyon Felicitee. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus sur vos relations, en fait? Alors, c'est une collaboration toujours dans la cause de l'Empire de la Liberté, des principes de justice, d'égalité et de liberté pour tout le monde. Alors, étant donné qu'on a la même mission, qui est de voir élever notre peuple dans la justice, alors il était tout à fait naturel de collaborer ensemble, échange de services et d'entraide. Alors, c'est cette forme de relation que nous avons tous les deux ensemble. Super. Laisse-moi te poser cette question. Que représente pour toi, Gino, ces deux femmes, ces deux impératrices qu'on a connues dans l'histoire d'Haïti? Ce sont deux modèles, selon moi, fondamentaux,
qui, en tant que père, je me dois de enseigner leur exploit, leur rôle en tant que femme modèle à mes enfants. J'ai une fille. Et donc, cette date me permet de me rappeler de mes devoirs si jamais j'ai oublié et de passer un temps avec la famille et de parler de ce que ces femmes ont accompli. Super. Est-ce qu'elles ont, à travers leurs gestes, représenté des valeurs que tu voudrais transmettre à tes enfants? Oui, tout à fait. Je prends par exemple l'impératrice, une femme courageuse, lorsqu'elle devait se marier avec Jean-Jacques Dessalines, qui était quand même un militaire général. Elle demanda à Jean-Jacques Dessalines des conditions avant même de se marier. Et je trouve ça très courageuse de sa part. Personne intègre, une femme, selon ma compréhension de son histoire, qui n'était pas une femme avec un low self-esteem, une femme qui était intègre. Et je crois que c'est un modèle que j'aspire non seulement pour les femmes en général, mais surtout pour mes enfants. Donc, c'est une valeur que je considère beaucoup de l'impératrice, c'est son courage avec son mari, après son mari, lorsqu'elle a confronté Pétion, qui tournait aussi autour de Madame. Donc, ce sont des choses qui, moi, de mon côté, m'ont touché beaucoup. Super. Est-ce qu'il y aurait des leçons à retenir de ces femmes aujourd'hui? Oui, c'est deux grandes dames, deux grands titres qui ont été au service de leur peuple. Lorsqu'on regarde l'image des grandes dirigeantes que nous voyons aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans les mouvements ou dans la planète présentement, considérer que Marie-Claire Heureuse Félicitée, même avec son titre d'impératrice, s'occupait des gens, s'occupait des enfants. Et je trouve ça un modèle très charitable. Donc, c'est une leçon que je crois qu'il faut prendre le temps de remettre sur notre conscience l'importance du rôle de la femme chez nous, notre peuple, ceux qui te battent pour la justice et de la liberté. Donc, c'est la leçon que je retiens, l'importance de la femme et la nature divine de la femme en ces deux personnes. Super. Merci beaucoup, Gino. Donc, je te souhaite une très belle célébration. Merci, frère. Au revoir. Of that, we are going to, all together, we're going to do a prayer. Try to take note. I'm going to say it, write it down, and we're going to do it together. I am divine light. I am divine light. I am unconditioned love. I am unconditioned love. I am greater than time and space. I am older than time and space. All right. So I will repeat it again. Starts with I am, I am, I am. I am divine light. I am unconditioned love. I am older than time and space. I am, I am, I am. So, shall we say it together, please? I am, unconditioned. I am unconditional, conditioned love. I am older than time and space. I am divine light. I am unconditioned love. I am older than time and space. I am.
Sister Christina, nice to see you. Hi there. From England, from London? Indeed. From From London? London. Yes, from London. Nice to see you. Well, good. Since you came right up, you start things rolling. Tell us about your ebook. Sure. So, hello, well, everyone, and grand day. And this is, I think this is so strong and special today, especially the 2020 and everything that's going on. When the professor presented that it was the celebration of the birthdays of Queen Marie-Louise and Empress Felicite, and said, would you like to contribute something? And I really tried to think, what could I do? And I realized I was automatically in tune to celebrate them, but I really knew little. I knew basics, but I didn't really know more. And I heard some of the stories that the professor presented. And so I thought, you know what? The other thing about today, 8th of May, is that it is in fact Iris Day. It's when irises are celebrated. There's a very interesting thing about the iris. It's named from the Greek goddess of the rainbow. And irises are... And so close to Isis. Go ahead. Uh-oh, sorry. I think I muted her by accident. Hold on. All right. Okay, there you go. Okay. I thought I did. So irises are very much presented to majesty, to sovereign people. So the fleur-de-lis is the iris. And they're right across the world. And they're actually celebrated today. And so here we have irises, which are the flowers of majesty. And here we have two women who, with their partners, their husbands, were the diaspora royalty marking itself outside of its home shores, outside of the African continent, and naming themselves in that place, being equal to the oppressor, Napoleon, and so on. And the other interesting factor that I found out is that the word majesty is apparently originally from Italian maestre, but as the word majesty, which is from the French, put the J instead of the I. We have the J aspect. So the majesty fact was actually used by, first of all, apparently by Charles V in none of the year 1519, which is exactly 501 years ago. And interestingly enough, 500 years ago was when Pluto was doing what it's doing now, or Saturn is doing what it's doing now. So that's kind of an interesting factor about majesty. And in seeing some of the professor has written about the two women for an ebook that we are going to make available in the next few weeks. And I read her stories, and they're rich of that engagement of what life needed in Haiti at that time. So it really helps us take us there. And these bright, shining, light-laden women, and they lived to old ages. I mean, Empress Felicite lived to be 110 years. She'd seen 100 and over a century's worth of African history. And I believe 2 years ago, she was given a title to be a muse. Now, when they mean muse, they actually mean spirit guide, in fact, to kings and emperors and so on.
that they are. And Right, so we have to move on. okay, so and really just to say that we're looking to launch this book. There's a great connection with irises. I'm an artist and I'm looking to do a painting of irises to give as an offering to the two Marie-Claire Heureuse and Empress Felicite. Happy birthday to you. Thank you. Thank you very much. And for that. And I look forward to people being interested to see it. Thank you. All right, there are no coincidences. And as Sister Kashina talks, above her head directly is Sister Wana. And Sister Wana is the person who always brings irises to the Queen and Empress every year for the past 15, 20 years. Wow. On their birthday. She always Wow. looking for the most delicate and most this and that flower to bring to them. So it's quite interesting. So let's move on with our program with the little time we have left. We have first, do we go to Riva or Wana? Where do we go next? I don't see Riva, so let's go to Wana. Okay. Nam di Haïti, merci. Merci pour des grandettes sa yo qui te fait dans même date là. Impératrice Felicite, que nous pas jamais suspendre. Dis merci. Merci pour liberté. Qui c'est pi gros victoire moun noir. Merci pour savoir dans santé, dans éducation, dans justice, dans nutrition qui a cap bay moun santé qu'on y a parce que yo réalisé c'est ça manger qui déterminer qui gens va finir vie ou qui gens va vivre, qui gens va mourir. Donc nutrition compter en pile, soit manger compter en pile. Félicité impératrice là. Il était grand temps faire vivre ça, il était grand temps apprendre nous ça. Et nous pas jamais oublier bel héritage ça. Qui c'est sous l'indépendance là. Sous jour de l'an nous, sous dimanche nous. Que yo pas jamais ka éliminer. Merci impératrice, merci Félicité, merci maman. Et Reine Marie-Louise, chapeau. Chapeau pour symbole mondial ça yo. Symbole de grandeur, de puissance, de fierté, magnificence. La citadelle, palais sans souci. Tout mot d'ordre empereur te bail wa. Mais il fait avec une vision féerique. Chapeau pour ça. Jour fête royal nous 8 mai m'a demandé nous bay tête nous cadeau ça fait complot ça les arriver m'a demandé nous pour nous rentrer revivre dans chaque petite fille chaque jeune femme chaque maman chaque grande et me connaît nous capable pour yo ka wè clair, pour yo ka gen vision, pour yo continuer ak mission dans clairvoyance nous, dans intelligence nous, dans complot nous, dans guide nous. Pour mission Haïti à continuer, qui c'est première puissance noire du monde. Bonne fête, Félicité. Bonne fête, Reine d'Haïti. Aïe bobo pour Bayyinah, pour belle fête ça. Belle initiative ça. Pour fête royale ça. Abdou merci. Merci pour aujourd'hui, merci pour Ayes tout ça fait et merci pour demain pour tout ça continuer fait. Aux ancêtres nous yo. Haïti camper les arriver. Les ancêtres nous utilisent petit nous. Faire comme si travail la jambe camper. Rentrer le chat. Continue la mission. Haïti.
Mais on un amour là. Okay, roughly, Juana not only expressed her joy and the wishes, but she's asking, she's demanding that the spirits come into each one of us and give us the energy, the power necessary for all of us to get what we need so we can place our countries #1 in the world again. That's her wish. That's my wish too. So that was beautifully performed by Juana. Thank you, Juana, for your contribution. I believe Riva has joined us. Riva, are you there? Riva, if you're there, you can unmute yourself. And Yes, hi, good evening, bonsoir. Bonne, merci. Oui, merci pour l'invitation. Excusez-moi pour petit retard. On connaît mon petit bébé là, Kayla, donc un petit problème technique. Mais son gros honneur pour me la aujourd'hui ensemble avec nous, je voulais offrir un petit chanté qui est les femmes. C'est une musique qui parle sous femme parce que vraiment, c'est faut toujours songer pour voir que nous gagnons our abilities as women to come together and to make things happen. I think should never be underestimated and should always be appreciated and acknowledged. Donc musique ça c'est pour femmes since we are honoring these women, these queens, empresses, which we all are in our own right. Without further ado, I'm going to sing this song for them. Captain bateau yo, c'est poto mitan kayo, di fè en bas, chaudière, la vie, ti bébé qui jouait, dilatation, manifestation, en bas, grand riz, bateau cap coulé, dans l'homme et l'espoir. Famo, on est valeur, mauvaise attendez prière. Famo, c'est mettre bonheur, on n'y est pas qu'à voler chelbel. Famo, qu'on est mystère, ou c'est maman l'univers, maman la vie, conscience l'esprit. C'est où qui bat, c'est où qui prend. Pas celle qu'elle m'a d'abrino. Nous pas des garçons sous dos. Ni filles, garçons grand mono. Tout passé par yon femme. 9 mois dans votre yon femme. La vie a cherché femme. Naissance après naissance, elle est toute femme maman yo. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas Famo, où c'est ciel bleu, côté pour étoiles filées. Famo, où c'est l'espace, côté planète yo gravité. Famo, où c'est soleil,
lumière claire l'univers, révolution, rotation. Si ou pas là, pas gain ni jour, pas gain ni mois, pas gain l'année, pas gain saison, pas gain la vie. C'est quand Madame Bruno, nous potes garçons sous dos, ni filles garçons grand mono, tout passé par yon femme. 9 mois avant yon femme, la vie a cherché femme. Naissance après naissance, elle est toute femme maman yo. Merci. Merci. Merci à nous-mêmes. Merci. Ouais, toute richesse nous gagne. Hein? Nous devons faire un programme 7 jours. Et nous devons faire un programme à femme seulement. Un programme dans tape extraordinaire. Richesse, yo, compétence, yo, talent, yo, tout là. Et nous, ouais, c'est une bagage anniversaire ça a porté pour nous. Tellement de gens qui portent cadeaux, qui écrit livres, qui fait ceci ou cela pour l'impératrice, pour la reine. Merci, on a profité de tout le monde, tout le monde. Merci, merci, merci. Merci, Riva. Merci, merci à nous-mêmes. En pile l'amour. All right. Thank you, Riva. That was beautiful. And you know what? I have all of this recorded. So I'm going to have to do a lot of editing work, but I'm going to make sure that I put the whole celebration together in one recording so that we can see it watch it again without interruption in the future. So I believe we may have, we plan to do this up until 4 p.m. So we don't have a whole lot of time, but we did have a lot of other artists that wanted to come and contribute. But it seems that we're coming close to the end of our program. But and I know there are a lot of people who are unable to rejoin the program. I have a lot of emails and text messages from people who are unable to join for whatever reason. You know, it's very difficult to come back on once we're kicked out. So if Mecca is on, we have a person who wrote a special poem for the Empress and the Queen. I'm not sure if he's on, but if he is on, he could go ahead and unmute. Mecca, if you're there, Mecca Grimo out of Miami. Nous lever avec esprits ancêtres, rising and knowing that those that came before us paved the way. Through struggle and strife, those that dedicated their life nous pas oublier. Such sacrifice deserves a celebration, a royal celebration of life. Nous toujours à parler de Dessalines et Christophe, mais nous pas jamais parler de femmes qui étaient là par your force. Mais jodi a, the message won't get lost. Même dans 1804, femmes sa yo des boss. If we don't honor our women, then the whole nation is lost. From the birth of the next generation, this is nature by law. Empress Felicite, c'est une raison m'a précité poème ça today. Jour fait tout, faut nous célébrer. The first Empress of Hayti, born today. Merci pour ce jour mou chaque 1er janvier. De pas de connaître tradition ça, c'est après où t'es commencé. Then Marie-Louise, the first and only queen of Hayti. At 16, she became royalty. The legacy is before me. The queen of the citadelle and palais sans souci. Respect pour femme Jom Sayo in the kingdom of Haiti. Bon anniversaire. Fedora had a story about the Queen and the Empress. Fedora is not here. So unfortunately— I'm here. Oh, Fedora is there. Oh, Galaxy Yes, I'm here. Yeah, I need to change that name. Non, Pam, c'est Fedora d'origine.
On va lire une histoire pour nous, moi écrit. Au fait, Reine Marie-Louise, Haïti, et Impératrice Felicite, Haïti. Histoire relée, côté Reine, Haïti. On commence. Te gen une petite fille qui te relée Dalida, qui t'a vivre dans la ville Léogane avec ma tante li. Yon 8 mai après-midi, Dalida vient sortir l'école avec un devoir difficile. Et te gen pour l'écrit qui est surveillé dans le vin plus grand. Dalida va te prendre qui côté pour commencer. Pendant que tu t'as pour réfléchir, ma tante li dit, moi vais me déplacer pour m'aller à Viviane, fait tout devoir Dalida, pas faire bouche moins long. Dalida dit ma tante li belle oui. Un petit temps après ma tante li finale, Dalida attend des bruits, 10 ans milieu dans la cour. Il baille des voix vagues, il courit à joindre. Ce milieu, c'était des petits marassa qui pipiti passé. Une relais Mirline, l'autre la relais Mirland. Dalida était seul chef dans le bon. Il déclarait ses jouets rien fait, jodi. En plus, il décidait c'est lui qui pourrait en avant. Après ça, l'autre Simonio va faire coup par eux. Ils sont tous d'accord. Dalida a pris un bracelet ma tante li pour le mettre sous tête li pour couronne. Et tout quand yon robe li yo, il mettait sous lui. Ma tante li te dit robe yo, c'est pour occasion. Mais Dalida dit tête li, qui plus bon occasion que l'on se reine. Dalida gen couronne, li gen belle robe. En plus, li gen bouche pour passer mon l'autre. Il sentit que c'est une reine pour tout bon. Il tombe fait marassa yo rendre service. Il voit que moun yo nan yon bonne mission moun fou. Après un temps, il a demandé, qui est qui pour nous? Dalida répond, fais un petit temps non, nous faisons commencer à jouer. Et laisse Dalida ouvert zèl li pirel. Il fait ti moun yo fait manger pour lui. Il fait yo laver pied. Il même mette yo dans prison, mais yo pas fait travail yo bien. Dalida fait tout ça de ka imaginer dans pays invisible. Chaque fois que mon yo mandel pour faire un coup, il dit yo tant toujours. Il y a un côté si mon yo rivé, yo bouc piéton. Yo dit Dalida, yo cap jouer rôle faire encore, c'est reine yo clé kounia. Tant pour li bay si mon yo faire un coup, Dalida mande pour faire un autre jouet. Mais ça yo fâché. Yo dit non, c'est jouet reine na yo vle faire. Dalida dit, et même la kay moi. Même côté ya, si moun yo tande yon fwa derrière yo. Dalida, a pas fait OK. La si moun yo vire, yo wè yon belle femme. Tèt li te marié ak yon mouchoir bleu, et li te gen yon belle robe jaune sous li. Ke Dalida te manke rete, parce que li te pensé de ma tante li. Dame nan di, ou fit fè pou pa ou, et puis ou de refuser ba iti moun yo fè pa yo. Sa se pa aksyon yon reine. Ou gen le pa konwe reine? Dalida répond, oui, me konwe yo, dans télévision. Dame nan souke tèt li, et puis li dit, ah non, ma parle de reine, tout bon. Dalida répond, non, Haïti pas bien reine. Dame nan saisi, oh, comment ça? Mais Haïti chargé à reine. Puis on a dit, non, pas bien. Si te gagné, on t'a boué. Il t'a bien belle couronne, avec belle robe sur yo, même genre. Dame nan fait un petit sourire, et puis il dit, on va bien garder chérie. C'est pas couronne, ni rade, ni passer mon lord, qui fait un reine, non. C'est une façon où vivre. Te gen un pied calbas, bon côté yo, avec un wash en mal. Dame nan man yon pied calbas là, poche là, comme si c'était des amis qui t'a sali. Après ça, il chita sous wash là, et puis il continue à parler. Bon, dis je tiens à ces fêtes des mesdames qui étaient reine Haïti dans longtemps. Une relais reine Marie-Louise Haïti. L'autre la relais impératrice Felicite Haïti. J'ai dit mon yo l'ouvri. Et puis Dalida m'a dit si c'est vrai. Dame ne répond oui, l'ai fini. Impératrice Felicite, c'est dans la ville de Ogana même où il est sorti. J'ai dit mon yo l'ouvri, puis grand toujours. Yo saisi. Madame n'a continué à parler. Mais malgré mesdames ça ont été côté titre reine, c'est pas titre là qui était fait reine pour tout le bon.
C'est déjà un travail pour servir la communauté, un travail pour justice, santé et l'éducation. Mirlin demandé, pour qui ça va gagner en Haïti encore? Dame n'a répondu, oh oui, gagne. Est-ce que nous comptons bon soupe jour où nous manger chaque 1er janvier pour célébrer l'indépendance noire? C'est impératrice qui fait de belles traditions ça pour nous. Tout le monde qui a des traditions et puis qui va manger, c'est rien qui est dans yo ayo lui-même. Dalida demandé, depuis nous faire bien pour moi, nous c'est rien? Dame n'a répondu, oui, depuis nous travaillons pour bien communauté, pour créer une belle vie. C'est what nous apprendre. Dalida dit, eh bien, on va faire un petit subjument pour Mirlin. Mirlin répond, non, et moi qui vais faire pour vous, qu'on y a assez pour pas pour moi. Dalida dit, non, mais c'est ça avant. Dame n'a tombé rire, d'aller voir jeter mon yo à boumer, pour y rendre notre service. Il dit, Simon, nous venons pour comprendre toujours. Nous toutes carrés on seul pour lui. Et les gens nous regardent le soleil là. Simon yo barré jeu pour regarder en haut. Chaque jour, soleil l'enlevé pour lui bonne lumière et pour lui réchauffer. Lui compte qui est lié et lui compte ça lui vient régler. Mais chaque soir, il avance pour lui bailler la ligne claire nous tout. Et les jours même, il fait un petit cachet pour lui bailler la pluie rouser nous. Il y a ces gens pour nous y rendre notre service et puis il y a ces places pour nous tout faire ça nous régler. Pas courir derrière titre. C'est pas ça qui est important dans un rêve. C'est pas type qui fait monde, c'est monde qui fait type. Il a dit, eh bien, Haïti charge reine. Dame n'a répondu, oui, yo tout partout. C'est ça vaisseau qui fait reine dans la clé, oui. C'est les gens qui fait confiance. Après, ils fait tête en confiance pour régler ça, on veut régler sous terre. Dalida dit, réaliser, il va pas agir pour elle-même. Il va servir Marasayo, et puis il va faire des promesses, il décide de quitter au vers un coup. En plus, on a faire confiance pour faire des voiles, mais il est plutôt à jouer. On Marasayo vil relé, avant de aller, dame n'a dit mon yo yon dernier parole. Songez, et pas tout le temps dans la vie n'a agi pour elle. Ça m'a de travail sous tête nous. Mais, Kembe là, pas la vie. Toujours essayer de développer une rêve qui en dans nous pour nous continuer de travailler sans cette nous déterminer. Tout si nous dit oui, il a fait ça. Après ça, Marasayo dit yo aller et puis yo courir rentrer la caille. Dame n'a levé sous roche là et puis il dit, eh bien, malgré tout, Dalida répond. Et ma contre ma monter vini madame. Toute la dame a parlé avec yo. Dalida te pensé si on zan ma tante li, dame n'a pays. Dame n'a répond, oui, mais je vais régler ça, je vais régler. Ça n'est pas tout pour moi. Dalida dit, d'accord, mais on va dire que j'en réglé, non? Dame n'a répond, non pas, c'est Felicite. Ma dit, madame, mon défi nouvelle. Dame n'a dit merci. Dalida viré pour retourner la caille. 2-3 secondes passées, et puis il réalisé dame n'a même non à qui une reine qui t'a raconté. Il courir virer pour dire madame n'a ça. Les regarder, il pas ouais si femme n'a monté, s'il descend. Dalida a décidé à mettre des bracelets à tout robe blanc en place. Et puis il a fait les voiles. Même quand il chita sous table pour le travail, ma tante lui paraît. Dalida dit, Tati, madame Felicite devine koto oui. Dalida ma tante lui a réfléchi. Après un temps, ma tante lui dit, Felicite, je ne connais pas qui est comme ça, non chérie. Qui ça lui dit? Le team salé et puis il y a plein de moi qui est sur renier. Je pense que c'est un renier, oui. Ou même tout, Tati.
Si on ren ou ye, oui, ou toujou ap pran soin. Matat dali da tombe ri, et puis li di, eh ben, c'est pas pour moi dans te vini la vida. C'est pour le devini. C'est comme ça tout. Dalida vin konnen qui ça pour li écrit dans des voiles là. Il commence à écrire. L'un fin pi grand, moi je travaille pour toujours aider une reine Haïti. Tiens. Beautiful story, well written. Thank you, Fedora. No problem. And so these are some of the talents that this celebration has brought about. I have to tell you also, somebody sent us an email today that they are doll makers and they are making dolls, a queen and an empress doll. Queen Felicite and Queen Marie-Louise and Empress Felicite. They are making them into dolls and, producing that. So our celebration has made quite a few. We've received paintings, we've received songs, poems, books for children, e-books on the way, quite a few things. Quite a production has gone around the celebration. And I think that's the kind of thing we need to do. A party shouldn't be just noise and drink and cake, but the party should be for people like us. We must be accomplishing in everything that we do. That's my little opinion. No, see, this is a video. Okay, Luc Nair, Syndic around? Yes, I'm around now. All right, this is your chance. 2 minutes. Yes, okay, I will be very, Come for very... the party. I try to dress up with the color of the queen, but didn't have the blue that she likes, but try to have it in any case. Anyway, honneur pour tout le monde. Merci en pile pour bel exemple ça que nous avons malgré en pile difficulté. Nous là, nous kembe, et puis nous solidaires. Donc ça, c'est un bel exemple. Donc, moi, vous, gros coup de chapeau, gros aïbobo pour Bello, pour le travail qu'il a fait. Et je demande tout que tout le monde a continué à soutenir Fondasyon, parce que Fondasyon sans ressources, il ne peut pas faire avancer. Et ça a fait ni important pour nous, car qui est-ce qu'ils ancêtres nous, et puis sans support nous, il ne va pas continuer le travail. So I will switch now in English just to say happy birthday to our two queens and Empress Felicite. We know very much Empress Felicite to the work of the foundation, but I start to discover the life and the universe of Queen Marie-Louise, who was the same essence to help and then to be helpful to others. So maybe while I was making just some short research on her, I will share with you, it's in French, unfortunately. Someone come to greet her when she was, she started to become a queen, and she answered in French. And then I'm a little bit courageous because I'm doing that in front of a prominent historian, but I suppose it is true. She answered, le nom de la reine que la nation vient de me décerner me lie encore plus particulièrement au sort du peuple ardent. Je n'oublierai pas sur le trône les devoirs qu'impose la majesté royale, et quand ma famille est destinée à y prendre place, c'est assez m'éclairer sur le soin extrême que je dois apporter à son éducation. Alors, donc, toute la vie de ces gens, et c'est les grandes choses qui nous amènent, c'est être en responsabilité, c'est être au service des autres. Et ça, c'est l'une des choses les plus belles qui nous apprennent, et que ces exemples puissent fleurir avec tous les messages qu'on a écoutés, et qu'on puisse prendre part également à la construction de demain de notre nation. Voilà. Bonne fête encore à l'impératrice et à la reine. Merci à mon Bello pour son travail, et à vous tous pour votre courage. Voilà. Merci. Merci. And, okay, we have arrived at the closing. Bayyinah is going to read the closing. Where is the paper? Who got to put you? Well, look like somebody stole my closing.
So I'll have to just do it the way I usually do. Let's say that prayer together again. I am, I am, I am. I am divine light. I am unconditioned love. I am older than time and space. I am, I am, I am. In the name of all the forces around the cosmos, or in the name of all the forces that created the universe and ultimately created Hayti, I wish you all to go within yourselves and touch that divine part of you. Awaken it. We need it. We must function from within and not from without. We are not a people created to repeat other people's words or copy other people's ways. We are divine. We must. The Awak people in Haiti had a practice of getting up in the morning before sunlight, and they had a song and dance that they did, which they believe was to help the sun bring out its light. So they viewed themselves as co-creators, and they lived it on a daily basis. If I don't dance tomorrow, if I don't sing, the sun may not have any light to give. So it's important that we go back to that kind of thinking and touch that power within ourselves. Thank you to everyone who contributed. Really, really, I cannot say thank you enough. When we decided we would do the party, we had nothing. And maybe the last 3 days, we have everything, including, as I showed before, a restaurant. We gave us food. We don't even have enough people to eat the food that we have, but we have food and we have servants to serve it. They insisted in putting tables and glasses on the, really have something fancy and very nice. So we thank everyone. We thank people like Nicole Luma, Wana Laza. Wana went out and mobilized people. So we would also be able, tomorrow, we should probably be able to feed 100 people in the street, because the party is not ending here. We do that part of the party here, and then tomorrow we continue with those who did not come to the party or did not Zoom in. We will bring them their part of the party. So thank you, thank you, thank you from the bottom of my heart. And continue to practice what we've learned together. Breathe consciously to improve your health, to improve your spirituality, to improve yourself. And as you do this, remember, that's the principle of reciprocity. You give and you take. You give and you take. And if we keep that principle going, all of us will be in prosperity and abundance. Be well, stay well, grow powerful. Thank you. Thank you. Merci. Thank you so much, Ma. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Love it. So much. Asante, Mama Bello. Thank you very much. Merci. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Love, love, love. Ayobo. Happy birthday. Hold on 1 second. Ma has another message for us that she wants to share. Hold on 1 second. Oh. All right. Ok, nous voulons pour payer une marché. Give us that class video.
Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy Happy birthday birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Okay, here's a little Stevie Wonder. Happy birthday. Bonne Where's our cake? fête, la reine. Aïe, Bobo. I need a piece of cake. Bonne fête. Bonne fête, la reine avec l'impératrice. I heard Stevie Wonder happy birthday. Beautiful. Rock it, All right. y'all. Thank you, everybody. Thanks for hanging in there through the whole celebration. Thanks for coming back on. You know, I'm relentless. So if they come and pick me out, I'm always going to come back on. So that's my mentality. I'm a fighter, and no one's going to hold us down. So happy birthday to the Queen and to the Empress. We love you. And thank you for everybody for joining us. Good work, France. Excellent work. Everybody. Merci. All of you. Party is Good. not over. Frank. Everybody. Thank you, Melissa. Thank you, Wilfried Abdullah. Thank you. Thank you. Merci, merci. Merci. Mama Bello. Merci, Madame Bello. Asante. Excellent work, Mama Bello. Fondasyon Felicitee in the house. Thank you. Thank you. Thank you. Bello, don't eat all that cake by yourself, okay? Oh, I know, girl. Save me some cake. I'm coming to Haiti to eat that cake. Save me some cake, please. Petit gâteau pour moi. Pas oublier vos gâteaux pour moi. Two. Par email, courriel. Ok. Thank you. Merci, Mama Bello. Merci à tous. Merci beaucoup. Thank you, Mama Bello. Thank you. Merci, France. Hey, Gerline, my good friend Gerline just jumped on the line. She made a beautiful bag with the Empress and the Queen on there. That's my good friend Gerline in New York. Shout out. Hey. Hi, Darlene. Hey, there she is. It's you. Hi, That's it, yeah, the Spirit Stevie Wonder version. Hey, oh, that's the first time I ever saw you with glasses. Oh my Lord, I shouldn't move it. I'm trying to put myself on this thing. I'm trying to put it on a thing that it can hold. Let me take myself off video. Yes. All right, everybody. I'm going to go ahead and end the meeting. Thank you again. Thank you brother. so much. Thank you. Blessings, yeah, that's great. Good day. Shukran. Yes. I heard that.